ඒක කැප්ටන් ගෙන් අහන්න මොකද මට එන්න කිව්වේ ටීම් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් කැප්ටන් ගෙන් අහන්න. ඒක මන් දන්නේ කැප්ටන් ගෙන්. මොකද මම ආයේ මෙතනට රිප්‍රසන්ට් කරන ටීම් එක. It's my privilege to present you Bhanuka Rajapaksa winning Sri Lanka team this evening. You can get on with questions now. First question for me. We'll start the English questions and then we'll go to Bhanuka, Hindi. how do you feel about this match? Of course, it's a great win. Beating India is always special, and lots of people didn't have the belief that we will win the game or will be able to compete in this series. But it's as a team, I think we have come a long way looking back in the last couple of years. So I'm very proud of the win with the boys. The Sri Lankan team seems very determined from the very beginning, from the outset. So, what kind of dressing room talk did you have before going into such a big match against such a big team? What was the mindset? See, nothing much to mention because we were underdogs from the time that we came to UAE. I think we were sort of underdogs. We all know how good Pakistan and India on their day. So we had less pressure, and all we wanted is to prove a point to the whole world, especially to our nation, because with all the crises happening back home, this is the only thing that we could bring some smile to their faces. So we all wanted to play as a team and get these wins together. See, I didn't bat in the power play, but I would say UAE has a record of chasing and winning games. I think 95% of the games have been chased and won. Team who bats second. So I guess there wasn't. I don't think we should say it became easier. It's just that I think we got a really wonderful partnership in the beginning, and we had the momentum going on. Even though we were short of some wickets in the middle orders. We just kept on with run rate, so that is why it became quite easy. But credit goes to the Indian bowlers. They did a really good job in the end. See, as I said before in our interview, I think it was quite embarrassing, and we wanted to prove a point because we are not a team to get all out to 100, all of 105. So we wanted to prove a point, and I think we have done it. We have made a statement to ourselves and to the whole world. This is a young team, couple of years back, and playing along with the same teammates in the past 15 months, I think it has gathered some momentum. And the belief in the dressing room is much different to what we had a couple of years back. So it's quite impressive, and looking forward to the future with the same sort of bunch. After 3 victories on a trot, how confident you are of the attacking now? See, I think no matter what state we come to UAE, the end goal is to win the trophy. We want to clinch the title. So I think we are pretty confident as a team. Everyone is clicking. It's just, a couple of guys still need to back themselves, and we are backing them as a team. So hopefully, when they come to good form as well, I think we have a really good chance of clinching the title. You talked about the team sticking together over the past 2 years. How important is that being from the selectors or the coach to stick with the same set of players, not many changes happening? So how important has that been? Has that helped you going forward making plans as a team? Of course, see, when you make many changes in a side, it's very difficult to build that trust in a team. And what we have been successful is because as maybe a couple of guys might come in and get out. But if not for that, I think from captain's view and from selectors and from coaches, they've been backing the players, and that's a very good sign. It's a very positive sign. So going forward, I think that will really help Sri Lanka cricket to rebuild the sort of, what we
in a couple of decades back, we had a brand, and we want to rebuild that brand again now. So you have been there with Pakistan team as well. So what do you think fast bowling attack regarding India and Pakistan? Which is difference? See, Pakistan, of course, we know that they rely on their fast bowlers a lot, and even in Indian side, they did rely on their quicks. But today was our day, and that's why I said nothing to take from Indians. They backed themselves and they did what they knew. So going to the Pakistan match, it's going to be a very crucial game because 90% chances of both teams qualifying for the finals. So this will be like a good matchup on Thursday, on Friday, and looking forward for a great final after that. Vimal Kumar this side. Your thoughts on last over bowled by a young wicket first, seeing the way he bowled it, there were too many runs to defend. See, we had a plan to how to tactfully handle Arship because I played with him in the IPL a couple of months back, and we knew how good he will be in the death overs, especially in the last few overs. He bowled brilliantly, and it became our lives. He made our lives quite hard. And fortunately, Dasun was there to finish the game with me, and we took the team over the line. So that's quite impressive again. Bhanuka, you said that lose against Afghanistan, that was humiliating for you, and after that there was pre-match banter before the match against Bangladesh. Do you think all these things made you even more stronger as an Indian? See, I think when it comes to social media statements and the statements that have been made up by media, as players, I don't think we focus much on them. But all we want is prove ourselves and play a good brand of cricket, and that helped us as a team to get all these wins, and hoping to do the same in the future as well. Bhanuka, you have a very good all-rounder in the team, like the skipper and Shamira and Hasanga, and the super opening slots. Do you think that you guys are the underdog for the World Cup because you have a very strong team as an all-rounder as well as the openers? See, after the statements that we have made, I don't think we could be called as underdogs anymore because we are here to compete. As I said, we want to justify our presence over in UAE, and I think so far we have done it quite well. And going to the World Cup, we have a really good chance of clinching the World Cup. And see, any team would come with the hope of lifting that trophy. That would be the ultimate goal. So going to the World Cup, we have a pretty good strong side, and we have good hope. Hi, Bhanuka. Your team seems to have a plan for the power plays. You're always bowling Mahesh Tikshna in the power play, and that seems to be working all the time. Bowling around 6, with economy of 6 and 7. So, what is your team's plan for power play? It's simple. We always, I think any team would do that. We would analyze the opposition, and every team is different to each other. So all we want is to stick to our basics, and we know what sort of analysis has to be done to certain players, and it has worked so far. And hoping that it will be the same in the future. On a personal batting note, how enjoying your number 5? Are you enjoying that play? Praise the Lord. See, for me, I think it was a different role when I started batting at number 5 because all my life I batted at number 3 or number 4, and this role has actually given me some responsibility. And at the moment, I'm quite enjoying the role. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට වඩාත්ම තීරණාත්මක වෙච්ච තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ. මොකද උනේ තරගයේදී සහ මොකද ටර්නින් පොයින්ට් එක අපිට ගෙනත් තිබුණේ? ඇත්තටම කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඩුබායි වල ඇවරේජ් ෆස්ට් ඉනින්ස් ස්කෝර් එක 165 170 තමයි. ඉතින් අපි දැනගත්තා 170ට ඉන්දියන් පිට තියාගන්න හම්බුනොත් අපිට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා මැච් එක දිනන්න. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම බැක් කරලා මම හිතන්නේ මේ හතරවෙනි එක දිගට හතරවෙනි පාර චේස් කරලා 170ක් අපි එලවලා දිනපො. අපේ ලොකු බිලීෆ් එකක් තිබ්බයි කින්දා මම හිතන්නේ ලේසි වුණා. මොකද අපි ඕපනර්ස්ලාට ග්‍රීන් ලයිට් දීලා තියෙන්නේ ෆස්ට් ඕවර්ස් පොඩ්ඩක් කෝෂස් බැට් කරලා ඊට පස්සේ එන විදිහට ගහන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ හුඟක්ම දිනුමට මම හිතන්නේ සාධකය වෙන්නේ අපේ හැමතිස්සෙම මේ කුසල් මෙන්ඩිස්ුයි පැතුම් නිස්සංකගේ ඕපන් පාර්ට්නර්ෂිප් එක තමයි දැනට. කාසිවාසී තීරණාත්මක බාරක මේ පිටි. මෙහෙම ඉතින් අපි කාසිය වාසිය හැමතිස්සෙම අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දෙයක්. හැබැයි මම හිතනවා ඉතින් අපි පාස් හිස්ටරි කරන් බැලුවම UAE වලයි ඩුබායි වලයි සාජා වලයි හුඟක් චේස් කරන සයිඩ් එකට chance එකක් වැඩිපුර තියෙනවා කියලා. බානු මේ චරිත ශ්‍රී ලංකාව සුපර් රික්වෙස්ට් වෙනවා නෑ. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ දා ඉතින් එක දිවිෂන් මනුසංක සුපරි සම්පූර්ණ වෙනවා තරගෙදී
චරිත අසලං ගැන ඇත්තටම කිව්වොත් මම හිතනවා අපි ස්ටැට්ස් අරන් බැලුවොත් එimhe තාම මෙතන ඇවරේජ් එක 23ක් විතර තියෙනවා එයාගේ. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම බැක් කරනවා ප්ලේස්ලා මොකද අපි දන්න හැමෝටම අමාරු කාලයක් එනවා. මට පර්සනලි ඇවිල්ලා තියෙන අමාරු කාලවල ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම කරන්න ඕනේ ආයි කොන්ෆිඩන්ස් එක බිල්ඩ් කරන එක. අපි දන්න එක 30ක් වැදුනොත් එහෙම එයා ආයි සුපරිත රිද්මට එනවා කියලා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම බැක් කරනවා. ටීම් එක වයිස් කැප්ටන් චරිත අසලං අපි හැමෝම බැක් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මම හිතන්නේ ඒ සුපරිත රිද්මට ඉක්මනින්ම ඒවේ මොකද ප්‍රැක්ටිස්ලා අපි දකින හොඳටම සෙල්ලම් කරනවා. ඔය කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් රිද්මට එන්න එක 30ක් වැදුනොත් ඉතින් හරි. දේශම් මතුසංග ගැන කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම අපිට බින්ර ෆර්නාන්ඩෝ නැතුණාන් පස්සේ අපිට ලෙෆ්ට් ආම් කෙනෙක් අපි දැනගත්ත අපිට ඉන්නවා කියලා දේශම් මතුසංග. ඉතින් හුඟක් අපේ ගමයි අපේ ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් එක හුඟක් වැඩ කරනවා. එයාගේ බේසික් වලට තමයි එයා ස්ටික් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා තාම පොඩි එයාට හුඟක් පේස් එකක් තියෙනවා දාන්න පුළුවන් හයියෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒ තාම මේ early steps ගොඩක් ඉස්සරහටදී අපිට හුඟක් එයාගේ දක්ෂතා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් අපි දන්නවා ඉතින් 170ක් 180ක් එලවද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියන් පිළ වගේ පිළක් එක්ක ලේසි නෑ මොකද ඒගොල්ලන් IPL ගහනවා ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට T20 මැච් අරන් බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලන් 50ක් 60ක් ගහනවා ඒ අපි අරන් බැලුවොත් එහෙම අවුරුද්දට සාමාන්‍යයෙන් 15ක් තමයි වැඩිම ගහන්නේ 20ක් 25ක් ගහයි LPL එකත් එක්ක. ඉතින් අපි දෙන්න දසුනුයි මායි මිඩල් ඕඩර් එකේ බැට් කරන්නේ ඒ හිතුන තමයි මොකද අපි දෙන්න ටීම් එක අරන් බැලුවොත් එහෙම පොඩ්ඩක් ලොකුවට ගහලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතින් අපි දෙන්න ඒ වෙලාවේ ප්ලෑන් කරේ අපි ඉන්දියන්ස්ත් එක්ක ගහලා තියෙනවා. අපි දැනගත්ත අපි බැක් කරලා මොකද ඒක ෂෝට් බවුන්ඩරි එකකුත් තිබ්බා. අපි දෙන්න හැමතිස්සෙම බැලුවේ දාන පැත්තට අපි දෙන්නගේ ෂෝට් බවුන්ඩරි එකට ඒක මැක්සිමයිස් කරන්න තමයි. ඉතින් මම හිතනවා අපි හිතපු විදියට සාර්ථක වුණා. අනිත් එක දසුන් එතන ඇවිල්ලා මට ලේසි කරා ගහන එක මොකද එයා එතන ඉක්මන් 30ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මට තිබ්බේ රොටේට් කරලා දෙන්න නැත්තම් මට තනිය රෙස්පොන්සිබිලිටි ගන්න තිබ්බ වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ අපි ගත්ත ඩිසිෂන්ස් ඔක්කොම හරි ගියා කියලා. අපි මෙහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් පවර් ප්ලේ එකේ බෝලර්ස්ලා අපි ඕවර් 4යි මැච් එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දෙක දාලා තිබ්බන් පස්සේ අපි දන්නවා අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ හොඳටම බෝල් කරලා හිටියේ මැනසීස්ලා හිටියේ අපි ගහපන් තින් ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එකේ. ඉතින් අපිට ඕන වුණා යා බැක් කරන්න මොකද අපි දැනගත්ත කලින් ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් හොඳට බෝල් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතා රෝහිත්ගේ ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා අපි දැකපු විදියට අපි ඒකයි යාර ඕවර්ස් දෙකකින් නැවැත්තුවේ. රෝහිත් ඉන්දියන් ටීම් එකයි මොකද අසිතගේ පොඩ්ඩක් අනිත් කට්ටියට ස්කිඩි බෝලේ. ඉතින් අර සමහරලාට විකට් එකේ මූවමන්ට් එක අඩු වුණොත් එහෙම යාට චාර්ජ් කරලා ගහන්න ඒගොල්ලන් ප්ලෑන් කරන් ඒ කියලා අපි හිතන් හිටියා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි චාමිකවත් එක ඕවරයක් දාලා අසිතකින් ඒ ඕවර්ස් ටික දාගත්තේ. නැවැත්තලා එහෙම නැවැත්තුවේ.